Okay. Yes. So when it comes to the healthcare data, we have so many different types of data. The first thing is like genomic data. So the unique character of the genomic data is like very few researchers are happening with respect to the genomic data. Why? Because the genomic data, which means in general, we are dealing with the DNAs. Okay, so a person's DNA. So if you take a person's DNA in the sense, that itself will carry about minimum 5 TB. Okay, so we'll be working with respect to MBs or KBs of data. But when we are getting into the genomic kind of a data, the main problem is like, first thing, easily it won't be available. So if we want to take the genomic data, we have a high-end machine. So from that only, we will be getting those kind of data. And second thing is like the memory of this particular genomic data will be like a huge, which means it's in TBs. Okay. And third thing is like when we are dealing with the genomic data, which is a huge computational data, by default, we need a high computational computers. Okay, so in the normal computer, we won't be able to assess it. Or else we can, in simple, we can say this can be assessed with the help of a supercomputers. Okay, so this is one kind of a data where we can able to get the family history if the person don't know about the particular family history. It's not about like we may know about our parents, but more than that, we don't know anything about the features. Okay, whereas this genomic data, which will say about 5 or 10 generations of information. So that's why the more memory. Okay. And second thing is like EHR, which is easily available. But the problem is like for whatever the GH or PHC or any government hospital or even the private hospital, every bed, if you are going for admission, something like that, you have some kind of a file, right? So each visit, the doctor will will be noting down all those information. Those information only we call it as a electronic health records that can be scanned, and that image can be converted into NLP, like a natural language based thing only we can able to process it. So that's what we call it as electronic health records. And this is what most of them will be using, medical imaging. So whatever the thing, X-ray, MRI, CT scan, even the ECG strip also we can able to get it in the image format. So all those images can be done with the help of artificial intelligence. And the main one example is like a radiologist. So what the radiologist will do, if we have some X-ray, MRI, CT scan or PT scan, something like that, we don't know anything about that one. So we need to consult the radiologist, and by seeing that one, the radiologist will say whether we are in a normal condition or abnormal condition, or if abnormal in the sense, how severe. So all those can be categorized in the medical imaging. And the next latest or a trending one will be like wearables and demographics. So the best example is like if anyone are using the iPhone latest version, they have some kind of sensors that can be assessed with the help of small sensors. Okay, say for example, the sports watch, health related watch and all we'll be having, right? So if you are having with respect to Apple Watch, that can be correlated with the Apple phone, and with that we can able to take the data continuously. Maybe for 24 hours or 48 hours. Best example is like the first thing, sleep apnea. Have you heard about that one? What is a sleep apnea? Proper sleep, or like a snoring problem if we have, in the sense because of that we don't have any kind of a proper sleep. So those kind of tracking data and all data will be taken from the wearables. Okay, they have some kind of a medically approved wearables added to that
Apple's also, they have introduced these kind of wearables, and from that, by default, we can give the input as like this is my age and this is the gender and this is my occupation. So based on that, whatever the data that the particular wearable they are getting, the sensors will reallocate and will be getting a usable format of data. Okay, so these are the different kind of data we can be used with the help of a healthcare related. Okay, and many challenges we face with respect to the healthcare data. The first thing is like, say for example, if I'm using some kind of medically approved devices to extract the data, the first thing is like we need a lab technician. For them, we need to pay, and patiently he or she need to get all those data. And before that, we need to have a proper guidance, like for which condition we are going to get it, for what purpose we are going to get it, and accordingly we need to get the data. It's not about continuously if I'm monitoring for about 5 minutes or 10 minutes or 1 hour or even 24 hours is not a mandatory thing. We need to do the purpose. Okay, and second thing is like data heterogeneity. Suppose a particular device which can extract only the unstructured data, in the sense we need to do the pre-processing accordingly. But recently, whatever the devices that we are getting, they are having in the high-end hospital, they have all those things: structured data, unstructured format data, even the images also we can able to extract. Okay, and second thing is like a temporal inconsistency. Say for example, ECG can be continuously evaluated. Okay, so if you are inserting the sensors like electrodes, 12 lead or 3 lead or 1 lead, that depends upon the problem statement. And if I'm doing the data acquisition with the help of a sensors, by default, I need to have it in a proper position. Anyone know what is the proper position to take the ECG data? Say for example, you are taking ECG data for 1 hour. In what position we need to have the particular patient in order to acquire the data from him? Any ideas? No, it's not about hours. Duration may differ. I'm asking the position, lying position. You should not have any kind of a blood flow, because when we are lying, the blood flow will be same from the toe to the head. So that time, if I'm taking the ECG, then it will be easy for us to get the accurate data. If most of the, even some GH and all, if you go and get the ECG data, the patient will be in the sitting position. Okay, so that is not the advisable position to take the ECG. And what about PPG, photoplethysmography? We have one device which is inserted in the forefinger, right? So which place is after to take the photoplethysmography data? In short, we got it as a PPG. So, but in the movies also, most of them will be seeing this get inserted in the forefinger. That's what, ma'am. Actually, in the PPG, pulse oximeter, that respiration rate, pulse rate, all those things will be extracting. But the thing is like, if we are taking the data from our toe, that is the so from that, if we are taking in the sense, then that will be a good PPG data. It's not about like a forefinger, something like that. And there are some recent devices where they are taking the PPG data from our forehead. Just they will be scanning. So automatically all the information, even the respiration rate, all those information get recorded in the forehead. So that is the technology we have with respect to healthcare. Why? Because healthcare is something totally unexplored area. Best example is like we are all a human ecosystem, right? So we are doing some research with respect to space and so many environments related, all those things and that. But the thing is like
as of now, around some 35 to 40% of the research are happening with respect to our own human ecosystem. Still 60 to 65% of the research is totally unexplored. But if you see the recent papers and all, we have around some thousands and thousands of paper, but all those things and all comes under the category 30 to 35% only. So still there are many things we need to explore from our own human ecosystem. It's almost like a Bermuda Triangle. Whatever the technology comes, still 100% of research is not happening with respect to our own ecosystem, human ecosystem. Likewise, our Earth is surrounded by only one third of the thing is land. The remaining 2/3 is surrounded by the water, right? Still, only 10% they have explored with respect to the water. Remaining 90% they did not explore at all. That's why healthcare, if you are doing some kind of a research or some kind of a proposal, you can easily get when compared to all other remaining domains. Okay. So coming back to the topic, and the next thing is like integration difficulties. Integration difficulties in the sense like the GH hospital and all, we have the doctors based on the MBBS degree only. So they have on the preliminary level of knowledge only. So in that one, they won't get the maximum amount of data. So best thing is like when we are taking a healthcare related data, we need to take care of all those informations. Okay. Next thing is like ethical and legal challenges. So it's not like easily we can get the data from the patient. So we need to follow the TPA rules. Okay, so we have certain set of questions and we need to propose that one, and we need to meet the pool of doctors, and they'll be keep on asking so many questions, and we need to answer all those questions. Then only they'll be approving to get the medical data. So it's not easy to get the medical data. Why? Because they have so many formalities. Next thing is like a bias in data. Say for example, I am from particular local area like Koilambakam. So in that, if I need to get a data in the sense, I should not get the data only from the Koilambakam area people alone. I need to get the data in and around Koilambakam. Then only I can do some kind of a prediction process effectively. It's not about only the particular area. I need to see it in a diverse way. Okay, so for this itself, we need to do a lot of research. So that's why getting the data from the patient is not a easy one. Okay, so we need to take care of all those criteria. So coming back, we have seen in general, so these are the data challenges with respect to healthcare. But if you see whatever the research is happening, it has happening in two criteria. The first with respect to a 1D signal. 1D signal, which means like a numerical data sets. Okay. And second with respect to the images. So that we call it as a 2D, or sometimes rarely if I have any high-end devices in the sense, even I can able to get the 3D data. Okay, so based on these two domains only, the medical research is going on as of now. Okay, so the major difference between the medical signal and medical images are the first with respect to data type, that is 1D, and here 2D, or rarely we can say 3D. And second thing is like this 1D image signal can be acquired with the help of electrodes or sensors. And this one image device like MRI device, something and all, we have it right. From the device only we can able to get it, not from the sensors. And this 1D, which means like a time-based activity. Say for example, if I'm acquiring data from a particular patient for 24 hours, each second by second the data get acquired. So this is a time-based thing, and this was anatomical structure in the sense depend upon the data. X-ray in the sense like with the bone, like a knee bone or joint bone, something. So anatomical based only we are acquiring the data. And next thing is like this particular numerical method will be in the form of a waveform, like PEC-Artificial. If you ask someone to draw in the sense, they can
just draw a particular graph, right? So like that only this particular 1D signal image will be there. But here it's differ with respect to shapes or textures. I will show some example. So this is example of untypical based, because here we focus on only the chest alone. Okay, we are not acquiring any images which is related to the whole functionalities. This is related only to the chest. So that's why the X-rays and all, and even if you are taking any MRIs and all, we won't take the whole body scanning. Only the particular part alone we will be scanning, right? So this is an example of images. The two with respect to X-ray. And second thing is like signals. If I say 1D signal, this is around some 400 MB. Okay, so this is one kind of example where we can say this is comes under the category of 1D signal. So while seeing this particular data, what do you understand? Just a series of number. I mean, if you are seeing here in the sense e power minus 2 something and all that, but if you see here, you can see the values, right? 0.09 something like that. So what is this data? For every second, this particular data get recorded. So this is what we call it as a 1D signal. Okay, so what is this signal? Any idea? What is this data about? What is that particular signal? Value is correct, signal is correct. What kind of signal? I'm not asking about the, one second. What is this? ECG signal. If I say ECG PEC-Artificial in the sense, PEC-Artificial, in the web and all, we'll be getting a proper shaping. PEC-Artificial, something like that. But in reality, we won't get like that. This is how it will be like that. Okay, so this we call it as a P, and this we call it as a QRST complex waveform, and here we don't have any T waveform. So this is how the 1D signal will resemble like. This is the actual raw signal. Okay, so this is how the signal will looks like, and as I said, this it shows the waveform. It's not about the anatomical waveform or texture, something like that. So it will show how our heart function properly, whether it's a normal condition or abnormal condition, something like that. Okay, so this is the difference between 1D and 2D image. So 1D signal and 2D signal. Okay. And the next thing is like the type of file it will get stored is like a CSV or Excel format or mostly MAT format file. Because in the hospitals and all, they'll be having a simulation tool with respect to MATLAB. So the data format, the downloadable data format will be in the format of .MAT format only. And with respect to images, PNG, JPEG or any higher order resolution image, we have it. Okay, and with respect to 1D signal, as we are collected through sensors and devices, we will be having high noises. Say for example, if I'm connected by the 12 lead electrodes, if I'm moving my thumb also, the noise will get recorded. Okay, so we will be in an ideal position. If I'm shaking my head or if I'm shaking my leg also, I will be having some kind of a noises. Whereas with respect to medical images, we don't find that kind of a noises. So by default, before we are getting into the modeling part, we need to do the
pre-processing here with respect to 1D signal. Anyway, we need to do the pre-processing with respect to images also, but comparatively it will be lesser. Why? Because sensors and devices and all, it will be more prone to the noises. That's why. Okay, so these are the main differences between the signals and images. Okay, irrespective to whatever the domain it may be, as we are dealing with the medical, so there also the same thing only they will be following. Okay, next thing is like why we need the medical image. I mean, like artificial intelligence concept for the medical image. Any ideas? Why we need the artificial intelligence concept? The first thing is like automating diagnosis. We don't want to wait for the radiologist, or we don't want to wait for the queue and to get to know about all those things. If we have a trained data, the particular data, if I insert for the classification, it will clearly intimate whether I have a abnormality or I am having a normal condition. So because of that, we'll be going for an artificial intelligence concept. And second thing is like reducing the inter-observer variability. What is this? This is what the radiologist pays more. What is this particular unique character? Inter-observer variability. The radiologist doctor won't work for 24 hours. They'll be having a 4 hours or 5 hours duty alone when compared to all other departments. You know why? Because of radiation, that is fine with respect to data. For the radiologist, there won't be any criteria like only the pregnant woman will be coming or only the injured person will be coming, something like that. So mixed person, they'll be coming and showing the report, and based on seeing all those report, and he'll be concluding this is what the problem, you are normal, something like that. So when he is keep on observing all those data, the human data, by default at some point of time, the radiologist will make a mistake. After all, they are a human, right? So they need to jot down all those points and they need to conclude the final result. So sometimes because of the hectic work also, they may have some kind of a possibility of saying some kind of a wrong information. That's why the first engineering aspect which destroys a medical thing is like radiology department because of artificial intelligence. Because whatever the college it may be, the final year people, say for example, around some 100 projects they are doing, minimum 10 to 20 projects will be dealing with the medical data, right? So why? Because it's easy to process it. But the thing is like whatever we are doing, if we need to get the real-time image, and if we cross-verify, then only we come to know whatever the modeling that we are doing is a good one or bad one, something like that. So this is why we are going for the AI. And next thing is like improving speed and accuracy. See, if you are going for a radiologist, we need to wait for hours to get the report. Whereas with respect to a machine, in a fraction of a second, we can get the output, whether you are normal or abnormal. If I'm abnormal in the sense, what kind of a stage? Like for every category, we have stage 1, stage 2, stage 3, right? So in which category right now I am in? So all those information can be retrieved in a fraction of seconds. And second thing is like quantifying tissue features invisible to the naked eye. So when compared to the 1D signal, when we are having the images is not only taking the information of a particular part alone or organ alone, like I have showed the chest x-ray, right? So that chest x-ray in the sense, it depends upon the tissue surrounded by the chest. So it will show the information along with the particular part. So that's why the artificial intelligence plays major role when it comes to the medical imaging. Okay, so still whatever the project that we are doing in the college lacks the importance, because
as I said, around some 20 project out of 100 project we are doing with respect to medical, still we did not imply all those information with the real-time information. Right. So because of that, if I get the real-time data, then obviously, say for example, I'll be doing some kind of a machine learning or deep learning process. So classification, I'm getting around some 99.44%. Okay, but if I get the real-time image and if I try with my same model, I won't get the 99.44%. Instead of that, I'll be getting around some 15, 20, 25, something like that. Why? Because we are not preparing with respect to the real time. Either the first thing is like we'll be getting the pre-processed signal images. Secondly, we'll be doing some kind of gymnastics like hyperparameter tuning. That is one concept, right? So what it does, hyperparameter tuning. For every algorithm, we have some kind of a tuning parameters. So till we are getting the maximum information, we are keep on tuning the particular parameter. So obviously, the particular model will get trained with the model, the data more. So obviously, we'll be getting 99 or 100, even 100 also, that doesn't matter. So that's the problem with respect to academic point of view. Okay, the quality of AI model depends on the quality and the type of data. So here the quality and type, what I mentioned is like whatever the data which is available in the online, which is used, and we have the particular model get used to that one. But when we get into the raw data, that is very new. Okay, so our particular model won't get suited for the particular data. So obviously the accuracy metrics will be dropped. Okay, and healthcare data is a diverse, sensitive, and deeply personal. So I need to get a n number of data. So only I can say whatever the model what I'm doing, that will be a best one. Okay, so because of this only, some people will say, so whatever the Indian people they are doing, that will be like a waste of kind. Okay, and the next thing is like imagine training an AI model on data from one private hospital chain only. How will generalize to rural clinics? Because in our college itself, VIT itself, many of the researchers, they are getting tie up with some hospital, some specific hospital, either ophthalmology related or like a ECG or EEG related. So they'll be getting the real-time data. But the problem is like only from a set of people will be getting the data. Okay, in Chennai, that too in a particular area, if I'm getting, I'll be doing some kind of a modeling in the sense, it won't be effective. Because we need to get, I mean, if I'm implementing my model to the hospital, by default, different kind of people from demographic, they'll be coming. So by default, at the time, our model will fail. So, okay, so these are the extra constraints also we need to consider. Okay, the whatever the data it may be, it should be diversified. So those kind of information itself, the groundwork itself, I mean for the acquisition, data acquisition itself, it needs around some 2 to 3 years minimum to get the diversified data. Okay, next. So in artificial intelligence, we have two legends. The first thing with respect to machine learning and second thing with respect to deep learning. What is the difference between these two? Many people will say like we have transformers, we have many recent advancements and all. Why still you are running the machine learning and deep learning, right? Yes, the first difference, as you said, sir, the difference between these two is like if I have a limiter kind of a data, I can use the machine learning. But with respect to deep learning, I need tons and tons of data. This is one major differences. Even though if I have some less number of data, still I can able to get the data with respect to deep learning. But the problem is you won't get it as a robust format. Okay, and second difference is like with respect to machine learning, we need to manually get the features. So what is features? Attributes, features, almost same. What is features? Or what is attributes? Huh?
Sorry, sir, Sattama. Sir, nothing wrong, right or wrong. Actually, we are discussing. I'm not the expert person. You are not the beginner person. We all have some kind of stuff with respect to this one. So whatever we are discussing, it's about discussing. That's it. Knowledge sharing. Okay. Say for example, as I'm working with respect to ECG, so I have a somewhat better knowledge with respect to ECG. So that's why don't mistake it. So this is ECG waveform, PEC-Artificial waveform. Okay, whatever the data that I have showed before, the 1D signal also ECG waveform only. But here PEC-Artificial. So totally 6 features only we have. But whatever the data that I have showed previously, it's having almost 183 features. So what is that? In order to get the particular P point, I need to get the P onset, P offset like that. Okay, in order to get the exact P waveform for a particular patient for a particular time, I need to get these many values in order to get the particular waveform, like a particular point in ECG waveform. Likewise, for QRS, QRS, and TU, for all those criteria, they have so many features or attributes. Okay, so that's why the medical signals, it will be confusing one. So whatever I have showed, it will be like a 0.00 something like that only we have it, right? At one point of time only you have some value around 0.2 or 0.5 something like that. So what is that in the sense? QRS complex, P waveform. Because for every waveform, we have some kind of a durations. Say for example, in this particular website itself, if you see in the sense, we have so many values. This is P waveform in general we can say, but P duration, P interval, so what is this? The P interval should be in the range of 0.12 to 0.22 seconds. Okay, and likewise we have P onset, P offset. So after calculating that only, we can come to know the peak value. So likewise we have for all those segments. So that is what the data that I have showed before. 1D signal. Okay. So here from that one, the feature I have mentioned, right? So what is that feature in the sense? If I need to calculate the P wave, I won't get it in an exact value. I need some kind of a mathematical expression. By solving all those mathematical expression only, I come to know at this point only I have the P wave. Likewise, QRS, TU, something and all that. So this is what in general with respect to ECG we call it as a features. Whereas with respect to like heart related kind of data, if I have with respect to ECG, that time I can say some other features. That time I won't take it as a PEC-Artificial. I can say how far the P wave is abnormality. So depend upon the problem statement, the features and all get different. Okay, so this is what features. The main problem is like we need to do the manual calculation with respect to machine learning, and with respect to deep learning, we can call it as a black box, right? So something is happening, we don't know what is it, but at the end I'll be getting some kind of a output. So that is what in general we call it as a deep learning. So with respect to deep learning, we don't want to do any kind of a feature extraction. Simply, first we need to load the data. Second, if I need to do some kind of a basic pre-processing, I can do it. Then if I send the data, by default, it can extract the features and it can do the modeling. At the last, whatever the metrics I need, it can get it for me. Okay, so that's why when we are running the deep learning, it will show the parameters like 9 lakh, 10 lakh, something and all. How is it possible? For one parameter, in say for example, if I need to calculate P onset, so I have some kind of a equation. This is one parameter.
Likewise, I need to do it manually by solving the equation. Whereas with respect to deep learning, after running the model, I'll be getting the answer as like I'll be having, one second, I'll show the, so here I'll be doing the deep learning analysis. Yes. So if I see here, total parameters. So these kind of informations and all we can able to get only with respect to the deep learning. If the doctor asks the question, what are those parameters, in the sense, we don't have any answer. Proper answer. We have answer, but we don't have any proper answer. Okay. So this is why we call the deep learning as a black box. It's happening, but we don't know what is happening inside. Okay. And next thing is like machine learning. We can use all the algorithms for all the data sets. Whereas with respect to deep learning, we have some specified kind of a thing. Say, for example, if I'm dealing with the time series data, one with respect to market analysis, or second with respect to any forecasting, weather forecasting, or example ECG also, time series data. So for that, it gives best result only with respect to CNN or its higher component architectures, like a ResNet we have, and the deep net and mobile net and all we have. So based on this kind of a data only, architecture only, it will give you the best result. If I'm dealing with the images, so that time CNN also will give the best result, but recently, not recently, around some 2019 onwards, this VIT, Vision Transformer, plays a major role with respect to the image based data. Okay, so if I'm whatever the image it may be, like a medical image or whatever other domains also, if I run or modify or do some kind of a hybridized version with respect to VIT, by default you will be getting the better result. So this is a transformer based CNN. Okay, so that's why it gives a better result. So we have some kind of a categorization like this. And the next thing is like a interpretability. As I said earlier, whatever the equation I'm writing, I know what is the purpose and why I'm writing with respect to machine learning. But here we don't know anything. Simply I'm getting a n number of features, but I don't know what and all the features which are present or used in the particular model. And next one is like depends on the feature quality. So say for example, say as a faculty, so we'll be calculating some kind of a calculation, like a overall calculation, subject-wide calculation, all those things, right? If there is in the particular Excel sheet, the unwanted features are registration number and the student name. So based on the marks only, we'll come to know, we conclude something, right? So likewise, here also in machine learning, it's not about I have n number of features. I have a quality features or not, that we need to check it out. But here, what we are going to see is like it's not about features, it's about the data. Okay, so this is the difference between machine learning and deep learning. And in a simple way, most of the time series 1D data and all done by the machine learning and even the deep learning, but images and all 90% mostly they are dealing with the deep learning. Okay. Next, through these technologies, we'll be doing some kind of problem statement. It may be a classification, or it may be a segmentation, or even though it may be a prediction also. But we need to visualize. I have a data, medical data. I need to visualize without predicting or classifying some other statistical analysis if I need to perform, in the sense these are some of the tools or libraries we can use and we can extract the information, right? So I'm not doing any classification problem statement, I'm not doing any prediction statement. Simply I need to view the image, and from the image I need to understand statistically some information. So for that we'll be using these kind of informations.
Okay, in Python, we'll be using Matplotlib or Cbond, even the bouquet library also will be using. From that, we can get the maximum information from the data without going to the classification or prediction. Okay, and these are the things mainly they'll be using for the ECG. So right now the MATLAB and all we are not using maximum. Mostly we'll be using with respect to the Python only. But this particular MATLAB is exclusively used for the time series data. Okay, so simultaneously it will simulate and we can get the maximum information. But after the Python programming picture gets more popularity, this MATLAB simulation tool gets vanished. Okay, but till now they have more add-ons. From that add-ons, even drag and play, we can get all those information. Okay, and there is one website called Physionet website. So most of the researchers who are doing research in the medical field, they'll be using this particular Physionet website only. So mostly many data set, real-time data sets, we can able to get it from this particular Physionet website. And one thing, in this particular Physionet website, all those data will be a real time. In order to use a particular data set in a usable or friendly format, we will be using one particular tool called WFDB toolkit. Okay, so with the help of this toolkit only, we can able to extract the data in a usable format. Usable format in the sense, as a user, we can use it right in a better and friendly way. So in that format, we need to use this particular toolkit to convert the data. It may be image or it may be a time series data. It's not related only with respect to ECG. They have plenty of data related to the humans. So these are some different kind of data sets. So this also we can use it because this is one of the re-owned data set around the world they'll be using in order to use it for the medical domain. Physionet website. Okay, and as I said, Plotly and Bouquet and TensorBoard. So through that, without going for the modeling part, we can visualize the data in a better way, especially with respect to the ECG and EEG data center. Okay, and there are some interpretability tool like GradCam and CNE, PCA, SHAP, Lime, all those things. We can say like, so say for example, I'm having a particular ABC data set. I'm using some deep learning model. I'll be getting a data of about 99 or 100, something like that. And if someone asks the question like, how far you have interpreted data in an effective way, in the sense, most of the persons, they'll be using a concept called GradCam. So what is this GradCam in the sense? Okay. So this is a classification we are doing with respect to chest X-ray. This is the original image. Okay, and this is a GradCam heat map. What is it in the sense? How the particular image is focusing. Example, a particular radiologist, they'll be seeing some features with respect to the images like X-ray or a CT scan or PT scan, something like that. So he won't say like, this is the region or this is the part I'm focusing to say what is the problem, something like that. That is a medical term, right? But as an engineer, we need to see what and all the area this particular deep learning architecture is focusing. We'll be using a concept called GradCam heat map. So yellow and orange, whatever the color, where and all it's showing, that area only it will be focusing and it will give the result. The remaining blue part and all least focus, or there is no focus in the particular region. So if you see clearly, GradCam it shows only the X-rays and all like ribs only it's showing, right? So based on the X-rays, it's focused only the ribs in the lungs. Okay, so this is how we can say like, okay, whatever the data I'm showing, it's based on this particular area alone.
Okay, there is another concept called overlay. So it combines the original image along with the GradCam heat map. It will show like this is the original image. In this, the spinal cord area and the rib spot alone, it will be focusing. So whatever the features it is generating, it's based on this particular localized area only. So using the GradCam heat pump. So why we need to use this GradCam heat pump in the sense, suppose we are collaborating with the hospital doctors. Okay, so they'll be giving the data and we'll be doing some kind of a process, problem statement, and for the problem statement, we'll be doing some kind of a approach, solution. So if a doctor is asking a basic question, so I'm giving a X-ray for you people. So in that one, what are the features you people are focusing in the sense, as an engineer, we don't have any idea in that one. So in that time, with the help of images, I can say, so these are the checkpoints we will be using for the architecture process. So that will, that will console to some extent to the medical domain people. Okay. We will be using this GradCam heat map. Okay. Added to that overlay, which is a combination of original image and with the GradCam heat map. So it will say in general, by combining the original map, the spinal cord and the rib spot alone, it will be, we are calculating and we are extracting the features also. Okay. So for this purpose, we will be using some kind of external tools apart from the deep learning and machine learning technology. Okay. Clear, right? Okay. It's like a key challenges. So what are the key challenges with respect to medical images? So we will be getting the images. We need to annotate it. What is annotation? Labeling. How can we say this particular image is a normal image and this particular image is an abnormal image, or this is comes under a class 1, this particular image comes under class 2, class 3, something else. We don't know it, right? So we need a domain expert and we need a technical person along with us. We need to do the data annotation. Okay, so it's not about simply extracting the images or data alone. We need can understand this particular data is a normal condition, this particular data is a, so for this particular process itself, it will be expensive. And second thing is like a bias and generality. So as my particular hospital I'm running, it comes under a cancer in the sense, I have a particular cancer related oriented patients only. So I'll be collecting the data only with respect to those kind of personalities. Apart from that, I don't have any kind of data or information. Create a overfitting problem. Oh, what is overfitting problem? While we are training, we will be getting a better result. When we are testing the same thing, we will be getting a minimal or much lesser kind of accuracy. That's kind of that's we call it as a overfitting. So because of this bias problem, we will be having a overfitting problem. Okay. And second thing is like whatever the devices that we are using for data acquisition, it should be approved by the FDA. Okay, if I'm using some other devices, we won't get the proper or expected kind of information. And next thing is like we need to trust the deep learning, means black box decision. So whatever it's coming, we need to trust like this is the original or reliable data. Okay, then only we can easily come across this particular medical related problem. Okay. And I'll be showing some kind of it's somewhat visible, right? So I have a data set. So this is the data set. So this data is purely our
chest X-ray. Okay, so under this chest X-ray itself, I have they itself have segregated into test, train, and validation. What is the difference between test data, train data, and validation data? Yeah? No, for all the three categories, we have labeling. But still, we have these three different categories, right? So, what are those? Training in the sense, whatever the model that we are using, convolution neural network or transformer, something like that, I will be building some kind of architecture, right? So, for architecture, I need to train the data. So, for that, I will be using a trained version of data. And second thing, testing is totally unknown data. So if after the modeling gets over, if I use for the testing process, testing this data, it will show how accurately I'm validating all those things. Third one, validate data, validation. Most of the people, we won't use the validation option. We'll be using training and testing. What is the importance of validate data? Anyway, from training also we'll be getting the trained metrics value, and from testing also we'll be getting the testing related metrics value. What about this one? That we can validate with the help of a test data, right? Yes. Training data we use to model used in the model. Whatever the architecture we are using, we will be giving some amount of data, maximum amount of data to the training. Validation fine. அது எப்படி validation சொல்றீங்க? No, sir. Actually, the chest X-ray in this, all the data are original data, real-time data. But still, there is some kind of a differences. So whatever the architecture or algorithm that we are using, we need to get used with some kind of a data. So for that, mostly 70 or 75% of data we will be giving as a training data. And some part like 10% or 15% of the data we use as a testing data. Why? I need to check how far my model has trained the data well. So whatever the data that is unseen totally on the process, I will be giving those data to the testing process. That's the final process. Usually most of the papers we have. Say for example, in the abstract itself, they will be mentioning like by using this X and Y Z method, I got around 98.5 accuracy, 95 point something for precision, recall, F1, ROC, AUC, like many kind of a metrics will be using. Whatever the value that they have shown in the or highlighting in the paper, all those comes under the category of test data. Because we won't give the train data, because training, if I'm giving more number of data in the sense, by default, obviously I'll be getting a better result only, above 90-95%, something like that. I need to test it. For that, I'll be using a test data. And where comes this validation or validator? In deep learning itself, when we are giving different approach, like 10 approach, 15 approach, 20 approach, something like that, we will be having test accuracy, test loss, and then valid accuracy, valid loss. So what are those? Other than you come across that kind of a situation, right, ma'am? What is it?
Then what's the difference with the test data? Test data unknown data, the validation data unknown data. Question ஒரு question இந்த டாக்ல இருந்து ஒரே ஒரு question இந்த question தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே will be come across those things, but the thing is like we'll be concentrating, like when we are splitting the data we'll be mentioning like 0.8 which means training data, remaining 0.2 is mean for the test data, but we don't know what's actually the valid data. But indirectly we have the process in our basic architecture itself. Correct தானா? அத மட்டும் நீங்க ஆன்சர் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Okay, so by default for whatever the deep learning code it may be, the foremost thing is like we need to import the default libraries. Okay, as of now Keras and TensorFlow are the more famous libraries we'll be using with respect to the classification or regression, whatever it may be. Okay, so from the TensorFlow only we have the sequential. What is a sequential? CNN, when we are coding the CNN or LSTM or RNN, by default புளிய சொல்லி போடுற மாதிரி வந்துட்டு we'll be putting the word called sequential in the beginning, then only we put the add con1vn, con 1n, con 2n or pooling, max pooling and the மாதிரி we'll be using, right? So before thing we'll be using this keyword or jargon, sequential. What is it? இது இல்லாம நம்மனால வந்துட்டு we can't go for the deep learning at all. Continuation. So deep learning, so we are adding layers one by one, right? So we need to mention to the particular system we are adding the data sequentially, we are building the architecture sequentially. ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா கட்டுவாங்க, அது எல்லாம் ஃபினிஷிங் பண்ணும் போதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும். So likewise in the architecture, when we are building the architecture we use a word called sequential. So suppose the first layer will be used for the input shape, and second by default convolution, next we'll be doing for the max pooling, and sometimes we'll be using the dense layer or like a some other different layers we have it with respect to CNN, right? So the computer need to understand sequentially building an architecture. So that's why we use the term called sequential. As we are dealing with the images, by default the component present in the convolution CNN will be have it in the 2D version. Suppose if I'm having a data in a numerical format, the same function, but instead of a 2D I have it in a 1D. Okay, so this is the difference between 1D kind of modeling and 2D kind of modeling. Convolution is mean for the convolution operation, and max pooling in the sense like we are reducing the data and getting the important data. What is flatten? Flatten. So this is it. This is a basic structure about the CNN, convolution neural network. At the end, if you see in the sense, before the classification, we need to get all those features in a one-dimensional vector, right? So for that only, we'll be using this flatten
functionality. And then by default, we do the classification here. Okay, so by default, the first and foremost step is like importing all the necessary libraries. And second thing is like I need to load the data set. Okay, and the next thing is like I need to do the pre-processing here. So by default, I need to normalize the image. Whatever the image may be, by default, the first and foremost thing is like I need to normalize the image. So by default, we have 255 pixel. When I'm dividing by the 255, by default, the image, whatever the image may be, grayscale or RGB or cyan format, whatever it may be, it categorized into a normalized image version. Okay, and next thing, I'm making all those things into a same kind of a format, like 150 cross 150. That's the size of the image. I need to do it. Suppose if I have some different size also, it will be converted to the particular size, because when we are giving the input image or data into an architecture, make sure it should satisfy the particular architecture's shape and size. Okay, so that's why I'm doing the modification here. After that, I'm building a CNN architecture here. So by default, here I'll be using a sequential. Below that, the first layer will be convolution, max pooling, second, third layer, fourth layer. And here after that, I'll be doing a flatten. And next to it, then I'm reducing the structures into a binary format. Okay. Here at the last, I need to mention, suppose if I have a 5 classes in the sense, by default, I need to give a 5 here. Here I have a 2 class. One is normal and second thing is not abnormal. So by default, the last layer should be 1, because there won't be any data set with a single class. By default, it will assume it as a 2 class. As a 2, instead of that I need to give as a single 1 value, and by default the activation function for the classification will be mostly sigmoid. Okay, binary class, for binary class sigmoid. I think you know about the sigmoid function. Yes, kind of a thing. So this is a sigmoid function. It's visible, right? Yes. So one class, this is a 0 class and this is 1 class. Sigmoid won't classify as 0 or 1. Instead of that, it will classify between 0 and 1. That's why we'll be using a sigmoid if I'm having a binary class. Mostly 99.99%, if I'm using a binary data set, by default, for the classification, the activation function should be in the format of a sigmoid. Okay, I should not say like this is true or false. I need to analyze and say to which probability it's true, to which probability it's false. Like 0.5, it's true. What it means? The remaining 0.5%, it will be false only. So like that kind of a probability based thing we'll be doing. So that's why we'll be using a sigmoid activation function. Namakku data endha edathula place aayirukudho, so depend upon it. So it's not about the data will fall only 0 class or 1 class. It may fall in between also, and it will say how. Example, sorry. Just for the example, like a sigmoid function. Yes. Y-axis la paste பண்ணிட்டு தான் நமக்கு இங்க வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டே கொடுக்கும். ஓகேங்களா? So it's not about zeros and ones. It's about the values between zeros and ones. Okay, so that's why we are using the sigmoid activation function here, and mostly we'll be using the ReLU activation function, but that is not the case actually. Okay, so we have around 18 activation functions. As of now, we have around 18 activation functions, but what we are doing with respect to the journals and papers and conference and all,
we will be modifying the architecture. Say, for example, if here I'm having a 2 convolution, instead of a 2 convolution, if I'm having a 6 or 8, something like that, I can state like I'm having a better accuracy. Or else, instead of a 2 convolution, I can use a single convolution and I can claim like this is the best result, something like that. But what we actually forget is like whatever the components which is present inside activation function, that plays important role. So before some 3 years, something like that, I have published one paper regarding this. I mean, self-aid only. I have published one paper regarding this. What it in the sense here, first block will be respect to ReLU. Second block also related to the ReLU only. What I suggested is like instead of a ReLU, I have used all the 18 activation function. I have selected the topmost 2 activation function. Instead of using a homogeneous activation for all the layers, I have used a heterogeneous concept. Surprisingly, I got around some 99.43%. That too in a short span of time, around 0.013 seconds. That too with the help of a KNN, K nearest neighbor, machine learning. So this kind of research is not happening irrespective to any domain. Simple concept. Class la porom, class edukurom. We are not a biased version. Faculty வந்து எல்லா faculty students-க்கு முன்னாடி ஒரே மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கிறோம். But at the end, the students' capability differs. சில பேர் லிசன் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டா வந்து நாம என்ன சொன்னோம் புரிஞ்சுட்டு கிராஸ்ப் பண்ணி they will be whatever the question it may be, they will be answering it. Other person, they won't answer it in a proper way. So that's why the marks differs. இந்த கான்செப்ட் வச்சு எங்க இங்க ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட்டே நம்ம டோட்டலா மறந்துடுறோம். We are concentrating with respect to the architecture. CNN சொல்றோம், LSTM சொல்றோம், அதே மாதிரி Alex net, VGG, efficient net, mobile net, இந்த மாதிரி we are giving some different names for the architecture. If you see clearly in the sense, the number of layers differs. CNN-ல வந்துட்டு ஒரு 5 லேயர் இருக்கு, எனக்கு ஒரு 10 லேயர் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நேமிங் செரமனி வச்சுட்டு அது வந்துட்டு ABC அப்படின்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நான் பேர் வச்சுக்கலாம். So that is not a big deal for us. What matters is like how the particular data understand பண்ணி ஒரு லேயர்ல இருந்து இன்னொரு லேயருக்கு போகுது. So அதுல பார்க்கும்போது layers won't give any importance. What gives importance is like activation function. ஏன்னா ஒரு லேயர்ல இருந்து ஒரு டேட்டா வந்து இன்னொரு லேயருக்கு போகுது அப்படிங்கிறப்போ பயாசிங் வெயிட்டிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பூஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த பூஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு activation function. So whatever the energy that we are giving here, that only will move forward to the next layer. It's not like 100 neurons are moved to the second layer 100. Okay, some kind of neurons get lost in the process. Say for example, layer 1 I have 100 neurons. And the hidden layer, the first hidden layer I have 80 in the sense. The remaining 20 neurons, they don't have that kind of a potential. So potential அப்படிங்கிறது எங்க நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா activation function. ஓகேங்களா? This also plays important role. It's not about only the architecture, but also the component present in the architecture also plays important role. Okay, so I have built the architecture here. What I do next is like I need to compile it. So while compiling, I come to know for each layer what will be the losses and how much I'm able to get it as a metrics. Here I'm using only the accuracy. எனக்கு medical data la வந்துட்டு accuracy plays important role. But if I'm dealing with the time series of data, apart from the accuracy, I also parallelly need precision, recall, F1, AUC, ROC curve also. Because we are dealing with the real-time patients. So how far my data வந்துட்டு எனக்கு ட்ரூவா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்குது, ஃபால்ஸா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்குது, ஃபால்ஸா ட்ரூவா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்குது. For in order to know all those information, apart from accuracy, I mandatorily need to know about other metrics also. It's not about accuracy alone. Okay, and accuracy அப்படிங்கிறது how far my model justifies அப்படின்னு சொல்லும். F1 அப்படிங்கிறது how far my model is robust அப்படின்னு சொல்லும். But we won't see the F1 score and
But F1 score அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு how far I can say my model is a robust model. என்னோட டேட்டா செட் மட்டுமே ரன் பண்ண இருக்கு, இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. சேம் டொமைன் other data, I mean ECG I have collected from one area. If you got the ECG data from some different area, that time also my model should work, but not 99, but also give the best result. Will be F1, and if my data is a imbalanced data. What is imbalanced data? நிறைய क्वेश्चन கேக்குறோம். If I have a bias with respect to one class, say for example 85%, 90% வந்து ஒரு class of data, remaining 10% வந்து I have the second class of data. In that situation, if I run any model, by default whatever the metrics I'm getting, I won't see to that one. So in that situation, we need to see another metrics called AUC-ROC curve. Okay, so the metrics also plays important role depend upon the data. Okay, so after all those things here, simply I'll be giving a 5 approach only. 5 approach in the sense 5 iteration. So for each iteration, it takes this many time, and at each level, it will show this kind: 76.41, 96.95, 97.75, 98.26, and 98.04. So at each level, the training value, the training metrics value will be like this, and the losses will be like this. And here also we'll be using two concepts called validate accuracy and validate losses. Okay, this one I have asked. For all the architecture, we'll be getting this kind of a component, right? Other than question கேட்டேன் என்ன அப்படின்னு. So I have run all those information. Next thing is like I need to jot it out the metrics. Like first thing, deep learning la பொறுத்த வரைக்கும் the first and foremost thing is like we need to see the accuracy and losses and approach and losses with respect to training and with respect to validation accuracy. Okay, so this is how it will be. So what you understand from this graph? Here I have accuracy and here I have losses. So what do you understand from this? And from this two color, we can say training accuracy, and this one is a blue color is a training loss, and this orange is mean for validation purpose. But what do you understand from this two graph, accuracy and losses? So whenever we have a better accuracy, automatically at the same point of time, we have a equal and opposite number of a drop with respect to losses. Okay, so this is a mandatory thing we need to see apart from the metrics value, that too with respect to the deep learning. Okay, and the next thing is like a classification report. 0 is mean for 0 class and first class, and here the precision, recall, and F1 score value, it's almost in the 40s. Okay, so the total accuracy will be like a 44%. Even though I have so many images with respect to normal and abnormal category, I'm getting able to get only the 44%. Okay, but with respect to training, I'll be getting till 98.04%. So this is what we call it as a overfitting problem. In training phase, I'm getting a better result. But when I'm testing my model with the test data, by default, I'll be getting a much lesser accuracy. So this condition, we call it as a overfitting problem. Okay, so the particular model which learned our data more, but it failed to predict the new data. When I'm applying a new data, it failed to predict it correctly. So that's why I'm getting a very low percentage, like 44%. Okay, so here also, if you see the ROC AUC curve also, I'll be getting only the 55% of value. So abruptly, with respect to many metrics value, for this particular model, I have low accuracy. So what I did is like, for the same data set, I have done the same process, but here in the shuffling part, I have used as a false. Without shuffling, okay, without shuffling, I'm giving the data, that too with respect to the validation data. Okay, so here I'll be getting a better result. How much?
94. From 44, I'm shifting to the 94%. And with respect to ROC curve also, I'm getting 100%. So what I done here? Almost same code only. So as I said, I need to import it, I need to load it, I need to do some kind of a basic pre-processing. I'm building the CNN architecture here, and then I will be compiling here. Till this, whatever the code that we have seen before, it's same only. So here also, for accuracy, I'll be getting around 99.0, 99%. There we have got 98.04. So that's not a big deal. So almost I'm getting the same training accuracy only, 88 and 89. But what I did here matters. This is the answer for the question why we have the third component called valid data set. Apart from training and testing, we have one component, right? Validation. So that is the importance of using the validation data. So I have given the answer, I have given the question. Only thing you need to understand, why? Reason. Why? I'm not changing anything with respect to test data. I'm changing only with respect to the validated data only. But from 44%, my model now is showing 94%. That's what I'm showing, right, ma'am? Inga open screen la vandhu ungal paakreenga data update. Enna code pandradhu? Adudha ma'am question. It's not print. Now just a print nu pannalam. Now print kuda pannave illa. Print 99 appdinu kuduthom appadina it will display it. Illa sir, we are not doing anything with respect to architecture. The architecture also remains the same. What anga vandu or 4 layers use pannana, the same layers da inge na use pandruken. Till this first part training varaikum vandittu there is no difference at all. I have used this particular data. Yes, sir. எப்போச்சு கூட அதேதான் சார், 5 தான். Though structurally, specifically, there is no change when compared to the first code. நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டதானே 3 காம்பனன்ட்ல, அதோட ஆன்சர் தான் இது. அதான் நான் திருப்பியும் வந்து வேற மாதிரி நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஃபைன், ஓகே, தெரிஞ்சுக்கோங்க. இல்ல நான் நிறைய பேசுறேன்னா வந்துட்டு டயர்ட் ஆயிங்க. அதனால ஒரு கியூரியாசிட்டி, எப்படி 44ல இருந்து 94க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு, அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி தான். By default will be getting a better result like when compared to this. I'll be sharing the code. In the code எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே நான் ஷேர் பண்றேன். Even you can run the code and see the difference and let me know. சார்ட்ட சொல்லுங்க, சார் கிட்ட சொல்றாரு. பிரகாசம் சார் சொல்றீங்களா? Okay, so this is one kind of a basic image classification that we can do with the help of a deep learning. Okay, so deep learning la, if I have some kind of images, this is how we can do the basic classification. And right now we have so many advanced architectures with respect to CNN, and even we can include the transformers and we can do some kind of a blenders. But as of now, this is the basic criteria how we can use the medical data for the classification purpose. Okay. And third thing, the same way, idu na theory la explain panniten. Again I'm saying, so apart from doing the classification, what else we can do with respect to the deep learning அப்படிங்கறதுனா, we can interpret data. So I'm saying 94% I'm getting அப்படினா சொல்லிட்டேன். Second question, what are the features அப்படினா டாக்டர்ஸ் கேட்பாங்க, இல்லனா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேட்பாங்க. I don't know the features. Why? ஏன்னா நான் டீப் லேர்னிங்ல யூஸ் பண்ணி I'm getting around some thousands and thousands, lakhs, thousands இல்ல, lakhs and lakhs of features எனக்கு வரும். Say for example 3 lakhs of features எனக்கு வருது.
What are those features அப்படின்னு கேட்டா I don't know the answer அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வரும். So but அது இன்னுமே பாலிஷ்டா நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா the features are in these regions. நான் இந்த பார்ட்ஸ்ல இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நான் வந்துட்டு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணேன். எப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா will be using the GradCam heat map அப்படின்னு சொல்லலாம். So அது எப்படி நீங்க GradCamல போட்டா வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டா whatever the features our model particularly shown, it will be jotted out the points. Yellow, orange and the base எல்லாமே தான் வந்துட்டு consider for our particular model. அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு out of syllabus. அது நமக்கு தேவையே இல்லை. So those kind of information will be in the blues. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ராமர் ப்ளூ எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே வந்து ப்ளூ கேட்டகரைஸ்ல இருக்கு. சோ இதெல்லாமே வந்துட்டு it won't consider for our feature for a particular architecture, whereas orange and yellow based theme alone it will consider for the architect classification process. So in the side la rib side la வந்து பாத்தீங்கன்னா gaps இருக்கும், இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த blue colorல இருக்கும். So it won't take features from those areas. So this is how we can partially answer the question like these are the particular features or points or key points where my model extracted the so-called features or attributes அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கணும். ஓகேங்களா? For the interpretability purpose we will be using these kind of external tools in order to justify our work in a better way. It's not about 99 or 98 or 90 even 100%. How far we are justifying the reviewer or how far we are justifying the expert persons. Apart from the classification, we'll be doing this kind of a heat map to show the justification. So this is another way of thing we can do with respect to the medical, with respect to deep learning. And the next thing is like இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்துட்டு based on the images. It's not only the images. Even we can do the images. We can extract the images from the signals. How? As of codes I have shared, right? So among all those things, directly I'm taking the images as the input. But parallelly, even if I have a 1D signal also, I can able to convert into an image, then I can use it for the classification. How? கேட்ட கொஸ்டின் புரிச்சுதானே சார்? புரியல சார். சிக்னல் signal so dot NAT format அப்படினா என்னது? It will be in the matrices, arrays and matrices. So by default we don't have any images as a data. So by default we have numericals as data, right? So that numerical can be converted into an image. How? That's my simple question. Or I can put a question like, can we convert a signal to an image? Possibilities are there or not? Yes or no? It's there. We have, I mean, எல்லாருமே ECG, ECE background தானே? Signal processing, there is one subject, right? Sir. Signal system, signal processing, digital signal processing, எல்லாம் ஒண்ணுதான் சார். We are processing the data. If the data is a signal, signal processing. If the data is a image, image processing. அவ்வளவுதான் சார், simple. So அந்த இதுல வந்துட்டு we have one conversion or we have one thing called CWT. What is it? CWT எங்க படிச்சிருக்கிறோமா? கன்வர்ஷன் இல்ல சார், நம்ம ஜெனரலா சிக்னல் ப்ராசஸிங் சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு we have one prime topic. Continuous? By using CWT, we can convert the signal
to an image. அதுல நம்மளால பண்ணவே முடியும். ஸோ என்ன மாதிரி சிக்னல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்கேலோகிராம். வாட் இஸ் a scalogram? Frequency based image. Adhaan vandittu we can say it as a scalogram. The one advantage of converting the signal to the image, that too with the help of CW2, is very famous. Why? Because when we are having a data in a single, that is a 1D, that is in a numerical format, by default we have the information with respect to time based information. Okay, when I'm converting the time based information to the frequency based information, by default I can get the information of time based actually as well as the frequency based. So by default, whatever the image that I'm getting, it has more information when compared to the real time images or real time data. Okay, so that's why most of the paper they'll be extracting the data in a 1D format, and by using CWT, continuous wavelet transformation, we can convert into a images. Okay, so this is the code. So this particular ECG data.mat, which has data as well as the labels. So I'll be extracting the data separately, labels separately, and here we have three classes. One with respect to arrhythmia, and second with respect to CHF, and the third with respect to normal sinusoidal waveform. Okay, so here I'm taking, because it's there with respect to lakhs of samples. So as a understanding, I'll be taking a 30 recordings only. Okay, so the first 30 recordings will be for ARR classes, and the second 30 for the CHF, and the next for the normal sinusoidal signal. Okay, so the signal length I'm finalizing as a 500. So this 500 comes from the device aspect specification. So based on the device thing, I'll be calculating, I will be finalizing the value as a 500. Okay, now here we'll be introducing the concept called CWT. So here only we will be converting the signal into an image. Okay, so all those information will be stored in a separate folder, ARR, CHF, and NSR. Okay, so it will be like this. So this is a format of scalogram. This is how it will be. Like a PQRS, PQRS, PQRST, right? Signal is converted into a image or frequency based signal. So this is how we will be calculating, and from this we can go for a deep learning. Okay, so the first thing is like I'm having a particular data in a 1D format. With the help of a CWT, I'll be converting all those things into images, and from there I'll be using a concept called deep learning. It may be a CNN, or it may be a some other different format. Okay, so this is one example. Importing the libraries here, and importing the data set here, and I'm fine-tuning, I'm doing the pre-processing here with respect to all those, like I'm naming, I'm having it as a folder, ARR, NSR, CHF, but a computer can understand ARR means one label, and CHF means one label, and whatever the data which is present in NSR, which means the third label. So we're doing the pre-processing here, and after that I'll be converting all those information into a array format. So by default, when we are uploading the data may be a numerical or images. If I upload the data image as also, it will be in the format of like this, multi-array format. Okay, so as of a human, we can visualize the data as an image, but for a computer, it won't see it as an image. Instead of the multiple arrays. Okay, so by default, it will assume it as a this kind of information of a particular single image. Okay, I have showed one single image, right? ARR, this particular single only will be seen as like this array.
Actually, this is also not a full information here. Then and there, it's showing dot 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 dot, right? So those kind of information is stored in a single image. Okay. So and here, right? So this, instead of a CHF or ARR or NSR, it will categorized into 0, 0, 1, 1 and 2, 2. So categorical encoding technique I have used here to convert ARR to 0 label and CHF to first label and NSR to second label. Because when we are applying the data set, in the data set, apart from numerical, if I have any kind of a categorical kind of a thing, sometimes we won't get a proper output. Okay, so that categories into a numbers 0, 1 and 2. As usual, here I'll be doing the splitting the data, like a 30% used for the testing data and remaining 70% I used for the training purpose. So by default, what I said before modeling, we need to normalize the data. So here by using the normalize process, I will be normalizing all those data which is present in training as well as the testing process. And this is where I'm building the architecture. Sequential, this I considered as a first block, and this I considered as a second, third, fourth, fifth block. So totally I'll be using a 5 blocks. Under each activation function and max pooling. Okay, and suppose for the safety purpose, I'll be using a dropout. Why we are using a dropout? In the sense, in order to reduce the overfitting problem, we'll be using a dropout here. Okay, so as here we have more than 2 classes, like a 3 classes we have, we will be using a softmax activation function, not the sigmoid version. As I said earlier, if I have a binary class, by default the active classification activation function will be like a sinusoidal, but multiple data, like 3 classes. So by default we should not use the sinusoid. Instead of that, we'll be using a softmax. Okay, for the classification purpose, these are the 2 activation function almost all the domains will be using. If I have a binary class, by default sinusoid function activation function will be useful. Other than that, if I have multiple 3, 5, 7, 10 or 100 even, I'll be using a softmax. Okay, so this is the unwritten thumb rule with respect to the deep learning architecture. Last classification part will be based on these 2 only. Apart from this, if I'm giving ReLU or PSLV, something like that, I won't get a better result. The accuracy metrics will be pulled down. Okay, so after framing all those architecture, I'll be comparing it and I'll be seeing the parameters, how much parameters I'm getting at each parameter. So by default, I'll be having 448. At the end of the first thing, I have 4640, and next, because of the second layer, I have 18,496, 73,856, and here 2,95,168 and 32,77,312. So I'm including each layer. At the end of each layer, any parameters get extracted from the data set. Okay, so that's why we are using those many number of layers. And added to that, if I'm increasing each number of layers, it's not like I'm getting a better result. The number of layers and the accuracy metrics is not directly proportional at all. It depends upon the data only. We need to increase the data or increase in the data. So as far as I concern, whenever I'm doing some kind of a research thing, I'll be starting from a single layer. So at the end of the single layer, how much accuracy I'm getting? If I'm increasing second layer, what's the accuracy I'm getting? So at some point of time, it will exponentially keep on increasing, but after that it will keep on decreasing. So that's how we will be layers that we need to use with respect to the particular data set. Okay, for this particular data set and this particular specification, these many features they have extracted. We don't know what is the features, but
36 lakhs and 71,459 amount of features got extracted from the particular data set. Okay, and again here we'll be doing the training process. Here we'll be getting around some 99.84 as a training accuracy, and the testing accuracy will be like 93.33%. Okay, so this is the thing we are getting when we are converting the data from signal to the image, and this is without any kind of a fine-tuning process. I'll be getting a 93.33%. And if you are interested and if you are fine-tuning, or else if you want to remove the flattened layer and if you want to increase the accuracy, another option is like, instead of going for a dense, we can go for a machine learning. You have tried, right, that one? Extracting the features with the help of a deep learning and doing the classification with respect to the machine learning abruptly increase the accuracy. Fine. The flatten in the flatten panna pinnadi in the data vandu na machine learning ku feed panna appadina enakku machine learning la will be using the mathematical expression. By default it converges fastly, at the same time we'll be getting a better result when compared to the deep learning. So இதுதான் வந்துட்டு hybridization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, extracting the features with the help of a deep learning, because manually வந்துட்டு இந்த 32 lakhs அப்படிங்கிறது manually we can't extract the features. So with the help of a deep learning we can extract the features, and நான் classification deep learning ல flatten பண்ணிட்டு நான் process பண்றதுக்கு பதில் I can get the இங்க மாடல் வரைக்கும் எனக்கு வர flattened டேட்டாவை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா machine learning கொடுத்துருவேன். So by default எனக்கு அங்க வந்து இன்னும் பெட்டர் ரிசல்ட்டா வரும். நான் இங்க 93 நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, எனக்கு ஐ திங்க் வந்து ஒரு 95 ஃபிளாட்டனிங் வந்துட்டு இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு சிங்கிள் வெக்டார்ஸா வந்துடும், சிங்கிள் வெக்டார்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிரும். தட்ஸ் வாட் we will be using with respect to the machine learning. ஓகேங்களா? சோ எல்லா டேட்டாஸுமே வந்துட்டு ஐ நீட் டு டூ த ஹிடன் கேசஸ், ஹிடன் லேயர்ஸ்க்கு நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால வாட் தே ஆர் அந்த ஆர்கிடெக்சர்ல என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரோடியூசிங் த ஃபிளாட்டன், பை டிஃபால்ட் எல்லா டேட்டாஸுமே எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இங்க ஷோ பண்ற பாத்தீங்களா, here whatever the architecture that are building here, components, layers எல்லாமே இங்க தான் எனக்கு இருக்குது. இது எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு நான் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா டேட்டாஸும் ஃபிளாட்டன் பண்ணிடும். அது வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். அது எல்லாமே வந்துட்டு சிங்கிள் வெக்டார் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டா ஆக்ட் ஆஸ் அ நியூரான். தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் மூவிங் டு த ஹிடன் லேயர். ஒவ்வொரு ஹிடன் லேயர்லயும் 100 நியூரான்ஸ், நெக்ஸ்ட் லேயர் போகும்போது 100 போகாது, 100ல இருந்து 90 போகலாம், 95 போகலாம், மிச்ச 5 வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் லேயர் ஹிடன் லேயருக்கு வந்துட்டு from 95 to 85. Again depend upon the activation function that I'm using or the architecture, that specification that I'm using. So இத பொறுத்து ஒரு நியூரான் வந்து அடுத்த நியூரான் போதா இல்லையா அப்படின்னு டிசைட் பண்ற கீ ஃபேக்டர் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, we are flattening all the neurons. எல்லா நியூரான்ஸையும் இங்க flatten பண்ணி we are moving to the hidden layers. லாஸ்டா வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிளாசிபிகேஷன் லேயர். எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கிளாசிபிகேஷன் யூஸ் ஆகுதுன்னு போன பின்னாடி தான் will come to know how far my metrics will show with the help of a test data as well as the robust model. எல்லாமே டிசைட் பண்றது இந்த லாஸ்ட் dense layer. So other than இங்க என்ன சொன்னேன்னா, you can remove the dense layer. Instead of that you can insert the output of the flattened layer to the machine learning algorithm, SVM, KNN, XGBoost அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுல நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா when we are showing 93%, right, எனக்கு இன்னுமே பூஸ்ட் ஆகி 95, 96, even 99 வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. Deep learning, flattening before dense layer will be here. Now flatten, that's used for the classification purpose. சரிங்களா? அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல தான் we are reducing the neurons.
512, 256, 64 லாஸ்ட் எத்தனை கிளாஸோ அத்தனை கிளாஸ் நான் ரெடியூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் என்னால ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த லேயர்ஸை நான் ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு ஃபைன் டியூன் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்றது. போட்டிருக்கேன் 3 labels இருக்குது. எனக்கு இந்த based on these 3 labels I need to get the output. இதுக்கு முன்னாடி 1ன்னு போட்டிருந்தேன். பை டிஃபால்ட் பைனரி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இதுதான் வந்து கிளாசிபிகேஷன் பார்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றது. பதில நான் வந்து மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது மெஷின் லேர்னிங்ல ஒவ்வொரு அல்காரிதமும் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கிரைட்டீரியா. ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ஃபைன் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் என்ன காம்படிஷனல் டைம் அப்படிங்கிறதும் குறையும். Why? Because we are following on a mathematical equation. Second, we don't have layers. We have equations. So, by default, we'll get a better result. This is a fourth case. We can use the deep learning in a better way. ஒரு கன்வர்ஷன் இமேஜ்ல சிக்னல் இருந்து இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா, டீப் லேர்னிங்ல லாஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் டென்ஸ் லேயருக்கு பதில ஐ கேன் கிவ் த இன்புட் டு த மெஷின் லேர்னிங் இன் ஃபார் த கிளாசிபிகேஷன். ஃபார் த கிளாசிபிகேஷன் we can give it to a machine learning for a better result and also for the better robust model also. So this is another where you can use the deep learning in a better way. Okay, and the last thing is like apart from idellame classification la different versions we can use it. Okay, and another thing is like segmentation. What is segmentation? What is segmentation? பார்ட்டிஷனிங் இல்ல சார், அது வேற மாதிரி போயிடும். அவங்க அததான் வேற வார்த்தை சொன்னாங்க. சார் கைண்ட் ஆஃப் பட் நாட் த ஆக்சுவல் திங். டெக்னிக்கலா சொல்றீங்க, அது புரியுற மாதிரி எளிமையா. ஃபைன், அது எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? என்ன ப்ராசஸ் அது யூஸ் பண்றீங்க? இதேதான் இங்க செக்மெண்டேஷன்ல என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு இல்ல, நீங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிளாஸ்ல வருது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த பக்கம் நம்மளுக்கு வருதோ அந்த பக்கம் நம்ம கண்ணு திரும்பும். இதுதான் we call it as a segmentation. டியூமர் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, பிரெயின் டியூமர், செஸ்ட் டியூமர், அதுன்னு சொல்லி நிறைய டியூமர் இருக்கு. எனக்கு அது இமேஜா பார்க்கும் போது ஐ கான்ட் சே டிஃபரன்ஷியேட் எனிதிங். பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டீப் லேர்னிங் we can say இந்த ஏரியால தான் வந்து டியூமர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்மெண்ட் பண்ணி காமிக்கும். the image அப்படிங்கிறது whole picture. அந்த whole image at this particular area you have a issue, you have a tumor. So based on that the doctor will say how far we are affected, stage 1, stage 2, severity நம்ம சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. so அதெல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு we call it as a segmentation. செக்மெண்டிங் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிஷனிங், ஸ்பிளிட்டிங் அப்படின்னு இல்லாம செக்மெண்ட் பண்ணி காமிக்கும். இந்த ஏரியால தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காமிக்கிறது தான் வந்துட்டு செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? so these are the different kind of segmentation. Usually in deep learning they will be doing this is the original image. This is a semantic segmentation. So what do you understand from this semantic segmentation? Broadly classified: sky, river, land, person. So this is what we can do with respect to this kind of a semantic segmentation. And this is instant segmentation. இங்க நிறைய இமேஜஸ்ல இருக்குது, ஆனா மை ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஒன்லி ஹியூமன்ஸ். எத்தனை ஹியூமன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டன்டா சொல்றதுதான் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு. அண்ட் பேனடமிக் செக்மெண்டேஷன் இதுதான் வந்துட்டு ரீசெண்டா வந்த செக்மெண்டேஷன்லயே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ். இது என்னன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் செமான்டிக் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் செக்மெண்டேஷன். இஃப் யூ சி, 3 இதுவுமே தனித்தனியா காமிக்குது. அது இல்லாம எனக்கு 3 பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் லைக் அ இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அ செக்மெண்டேஷன்.
உங்களுக்கு இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லாம இந்த ஏரியால இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல தான் வந்துட்டு யூ ஹாவ் மோர் இஷ்யூ மோர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பசிஸ் பண்றதுதான் வந்துட்டு பேண்டோமிக் செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. ஓகேங்களா? சோ the same will be applied for the medical aspect also. So for example, ஒரு நான் இமேஜ் எடுக்கிறேன், அந்த இமேஜ்ல வந்து if I have some kind of abnormalities, எனக்கு எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பார்க்க தெரியாது, பட் ரேடியாலஜிஸ்ட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ்னால வந்துட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐ ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அப்நார்மலிட்டிஸ் அப்படின்னு. ஸோ இது வரைக்கும் தான் அவங்களால சொல்ல முடியும். இன்னுமே சிமுலேஷன் பண்ணி தே கேன் ஈவன் சே லைக் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, வரலாம் வராமையே போலாம் அப்படிங்கிற சொல்ற மாதிரி வந்து கொண்டு வருவாங்க. பட் நாட் எக்ஸாக்ட் 100%. பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், with the help of a segmentation process, we can extract these kind of informations. அதுதான் வந்து panatomic segmentation. Again, depend upon the problematic statement, either we can use semantic or instance or panatomic segmentation. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு there are n number of tools. அதுல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு லைப்ரரி டூல் அப்படின்னா டிடெக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிடெக்ட்ரான் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் இஸ் இட் இஸ் லைக் த ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்க எல்லாத்துக்குமே அந்த கம்பெனி R&D பண்ணதுதான் இங்க இது. ஓகேங்களா? ஸோ த ஃபேஸ்புக் இல்ல மெட்டா கம்பெனி R&D வந்துட்டு ஒரு செக்மெண்டேஷன் பண்ணாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து தே கால் இட் அஸ் டிடெக்ட்ரான் 2 அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் டிடிஎஸா தான் இருக்கும். இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இது என்னோட லேப்ல நான் வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்தது. இதுல என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்க பார்த்தா தெரியுதா? எஸ், என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு? Table, chair, fine. So இந்த டிடெக்ட்ரான் 2 அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் செக்மெண்டேஷன் அப்ளை பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இன்ஸ்டன்ட் ஆக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் லைக் பர்சன்ஸ், அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதோ கீ பாயிண்ட்ஸை வச்சு அதை மட்டும் இங்க வந்து டிடெக்ட் பண்றாங்க. பர்சன் இங்கேயும் பர்சன் காமிக்கிறாங்களா? So other than that it won't show any other objects. It will show only அந்த பர்சன் டீடைல் மட்டுமே தான் பண்றது. ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கீ பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் வச்சு பர்சன்ஸ் மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து நான் டிடெக்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் செக்மெண்டேஷன்ல வந்துட்டு ஐ கேன் சே லைக் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு. இது பர்சன், இது லேப்டாப், இங்கே பர்சன் இருக்கு, சேர் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்துட்டு சில இன்ஃபர்மேஷன் அப்ராப்டா இதெல்லாம் தெரியுதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் செக்மெண்ட் பண்ணி காமிக்குது. This is with respect to the instant segmentation. Panatomic segmentation நியூவா வந்தது சொன்னோம் பாத்தீங்களா? What it do is like the whole picture அப்படியே வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்கும். இங்க லைட், இது சீலிங்ல இருக்குது, இங்க கர்டைன் இருக்குது, இது விண்டோ, இது பர்சன், சேரு, இங்க பேக் பேக் இருக்குது, இது ஃப்ளோர் இருக்கு, இது டேபிள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க காமிக்குது. ஆக்சுவலா இந்த இமேஜ் வந்துட்டு பிக்சல் கம்மி, அதனாலதான் இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்குது. சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் த சேம் இமேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு DSLR 20-25 MB இருக்கும். ஸோ இட் ஜூம் இட் செக்மெண்ட் இட் அண்ட் இட் வில் டெலகாஸ்ட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காமிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இத நான் வந்து ஒரு மெடிக்கலுக்கு நான் பண்ணும் போது வாட் இஸ் திஸ்? இந்த பார்த்தா ஏதாவது தெரியுதா? ஏதோ ரிசம்பிளன்ஸ்? வாட் இஸ் திஸ்? 12th பயோமேக்ஸ், நான் பயோமேக்ஸ் வேற மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சோமா? அமீபா இல்லாமா மைட்டோகாண்ட்ரியா? இல்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரிதான் மேம் இருக்குது. நான் இதை பண்றதுக்கு. சோ இப்ப நான் இந்த சிமெண்டிக் இந்த டிடெக்ட்ரான் 2 அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட், அந்த செக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணா எனக்கு எந்த மாதிரி எனக்கு டேட்டா வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன காமிக்குது, என்ன டிடெக்ட் பண்ணிருக்குது? மேல வந்து ஒரு இமேஜ் நான் கரெக்டா போட்டேன்.
அங்க வந்து சேர், பர்சன், பேக் பேக், டெய்ல் அதெல்லாம் கரெக்டா செக்மெண்ட் பண்ணி காமிச்சது. பட் ஹியர் வாட் இஸ் ஷோயிங்? இல்லைங்க என்ன கரெக்டுங்களா? இங்க டோனட்னு போட்டிருக்கு, டெடி பியர் இருக்கு, பீஸான் இருக்கு, டைன் இருக்கு, அப்புறம் ரிமோட் இருக்குது. கரெக்டா? ஃபீச்சர்ஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு கரெக்டா லேர்ன் ஆகவே இல்லை. ஓகேங்களா? சோ ஏன்னா நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா, ஃபேஸ்புக்ல வந்து யாரும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் போட்டோ எல்லாம் போட மாட்டாங்க. நம்ம வெளியே எங்கேயோ போறோம், நம்மளோட ஃபேமிலி போட்டோ போடுவோம். அங்க பண்ணும் போது எப்பவுமே இதை நோட் பண்ணிருப்பீங்களா இல்லைன்னு தெரியல, when we are posting the first time ஃபேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ போடும் போது டேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். நம்ம மூஞ்சு, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூஞ்சு, இல்ல நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, it won't ask in the second time if you are posting the same image, I mean same person image, different scenario. ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதே டேக் பண்ணிக்கும். நோட் பண்றீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, அது நோட் பண்ணிருக்கோம். சோ யூஸ்வலா இது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது ஃபேஸ்புக்ல R&D பீப்புள் வந்து இது ரெடி பண்ணாங்கன்னு நான் சொன்னதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஃபேஸ்புக்ல யாருமே வந்துட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியாவோ அமீபா போலோவோ யாரும் போட மாட்டாங்க. நம்மளோட போட்டோவும் பர்சன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க, பொண்ணுனா இப்படிதான் இருப்பாங்க, பையனா இப்படிதான் இருப்பாங்க, குழந்தைங்கன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க, ட்ரீனா இப்படிதான் இருக்கும், பேக் டிராப்ல இந்த இமேஜ் இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லி டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து ஃபுல்லா லோட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட சர்வர்ல இருந்து இவங்க ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணிருந்தாங்க. தட்ஸ் வை we have easily segmented from these kind of images. இப்போ இந்த இமேஜ்ல வந்து எனக்கு ஈஸியா வந்துட்டு எனக்கு செக்மெண்ட் பண்றச்சு, லைட்னா இப்படிதான் இருக்கும், சீலிங்னா இப்படிதான் இருக்கும், பர்சன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. பட் இட் ஃபெயில் டு செக்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் திங். சோ இதை பாக்குறதுக்கு டோனட் மாதிரி இருக்குது, இதை பாக்குறதுக்கு வந்து பேர்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் பண்ணிட்டாங்க. இதை தான் வந்து we call it as a customization அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கஸ்டமைசேஷன் அப்படிங்கிறது இது டோட்டலா வந்துட்டு மெடிக்கல் டொமைன். மெடிக்கல் டொமைன்லயுமே வந்துட்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் பேஸ்டு இமேஜஸ் இதெல்லாமே. ஓகேங்களா? சோ இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லிமிட்டட் லேர்னிங்ல தான் இருக்குமே. ரொம்ப ரேர் கேஸ் யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த மாடல்ஸ்ல. சோ நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த டேட்டா செட்டை வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல நான் ட்ரெயின் பண்ணி நான் இதே டிடெக்ட்ரான் 2 இஃப் ஐ ரன் இன் த சென்ஸ் தட் டைம் ஐ கேன் ஈஸிலி கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். அந்த உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே வந்துட்டு எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது நான் மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு சொல்லிட்டேன். மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயே வந்துட்டு we have so many components, all the components எல்லாமே வந்து எனக்கு இங்க காமிக்கும். ஓகேங்களா? so this is what we call it as a segmentation, the two panatomic segmentation. We have n number of tools, but the thing is like detectron 2 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு most widely used segmentation tool. இது வந்து இமேஜுக்கு மட்டுமே இல்லை, ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் அ வீடியோ இட் வில் செக்மெண்ட் ஆஸ் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்லேயே வந்து இது கார், இது பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டூல் பாக்ஸ். ஓகேங்களா? as I don't have any data set with respect to mitochondria, நான் இதோட அப்படியே நிறுத்திட்டேன் நான். ஓகேங்களா? in order to show the difference, நம்ம எப்பயுமே டீப் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்பயுமே பெஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி இல்லை. ஹியர் ஆல்சோ இந்த டேட்டா செட் என்ன நான் யூஸ் பண்ணணும், அந்த டேட்டா செட் பேஸ்ல தான் எனக்கு இமேஜ் வந்தது, கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு கியூரியாசிட்டி. அகைன் ஒரு விடுறதுக்கு என்ன அப்படி ரீசன்னா ஒரு கியூரியாசிட்டி இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருது அப்படிங்கிறது இல்ல, இதை எப்படி வந்துட்டு நீங்க ஃபர்தரா வந்துட்டு டேக் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நான் அப்படியே அப்ரப்டா நிறுத்திட்டேன் நான். ஃபைன், ஓகே ஃபைன். ஸோ this and all, as of now we have seen some basics about the medical image and how we are correlating with the deep learning. What is AI? Deep learning, machine learning, idellame put together then we call it as a AI. So these are the things we can do with the help of medical images, and I have said how we can convert the data into, I mean like a numerical data into a image also, right? So what is the future? இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்தது அவ்வளவுதானா, இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கா? So what is digital twin? டிஜிட்டல் ட்வின்னிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிஜிட்டல் ட்வின்னிங்
இது 1 இயருக்கு பிஃபோர் வந்துட்டு எனக்கு மென்டரா இருந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரு கான்செப்ட் யூஎஸ்ல. அந்த டிசிஎஸ் ஒரு ஃபெலோஷிப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னாங்கல்ல, அந்த டைம்ல எனக்கு மென்டாரா வந்துட்டு டாக்டர் ஜே ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் டிசிஎஸ்ல சயின்டிஸ்ட், பி லெவல் சயின்டிஸ்ட் ஏதோ, இப்போ இன்னும் பெருசாயிட்டாரு, பெரிய ஆயிட்டாரு, யூஎஸ்ல இருக்கிறாரு. தே ஹாவ் டெவலப்ட் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் தே ஹாவ் சக்சஸ்ஃபுல்லி சக்சீடட் இன் த ஸ்போர்ட்ஸ் கான்செப்ட். ஒரு அத்லெட் வந்துட்டு ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட ஆர்கன் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது, ஒரு ஓவரா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும் போது வந்து ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகி அங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிற நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தே ஹேவ் டெவலப்ட் அ கான்செப்ட் கால் டிஜிட்டல் ட்வின். வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் லைக் சென்சார்ஸ் ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க, நம்மளோட என்ன ஆர்கன்ஸை என்ன பார்ட்ஸை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம், மானிட்டர் பண்ணும் அப்படின்னு. அதை சேம் ஆர்கனை ஒரு சிமுலேஷன் பண்ணி நம்மளோட சிஸ்டம்ல வச்சிருப்பாங்க. அவங்க அங்க ஓட ஓட அவங்களோட ரியல் டைம் ஹார்ட் பீட் எப்படி ஆகுது, அவங்களோட இதெல்லாம் எப்படி வந்துட்டு ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க நார்மலா இருக்கிறாங்களா அப்நார்மலா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சரே என்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் 2 minutes அவங்க கொலாப்ஸ் ஆகுவாங்களா இல்லையா. வெயிட் லிஃப்டிங்ல தூங்குறாங்க, நிறைய கிளிபிக்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. வெயிட் லிஃப்டிங்ல வந்துட்டு ஒரு 65 kg 85 kg லிஃப்ட் வரைக்கும் தூக்குவாங்க. சில பேர் அப்படியே தூக்கி அப்படியே பின்னாடி விழுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பார்த்திருக்கீங்களா வீடியோஸ் எல்லாமே? ஹவு நம்மளோட மீறி ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை வந்து நான் போடுறேன், இந்த இடத்துல எனர்ஜி என்னோட டேட்டா, அந்த டேட்டாவை நான் ஃபீட் பண்ணும் போது என்னோட டோட்டல் பாடி ஏதாவது 2-3 ஆர்கன் கொலாப்ஸ் ஆகி நான் ஃப்ரீஸ் ஆகி அந்த இடத்துல வந்துட்டு டெத்து கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இத நான் ரியல் டைம்ல நான் மானிட்டர் பண்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து டிஜிட்டல் ட்வின் அப்படின்னு சொல்றது. சோ இது டிஜிட்டல் ட்வின். இது மெடிக்கல்ல வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். இது ஆக்சுவலா தே ஹேவ் ட்ரைட் வித் சம் டிஃப்ரெண்ட் அத்லட், உசைன் போல்ட் அவங்க எல்லாம் வச்சு அவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபீல்டுல வச்சு. So this is one kind of a future with respect to medical domain. And second என்ன அப்படின்னா explainable AI. What is it? Making AI models வேற மாதிரி. இப்போ நான் டீப் லேர்னிங் பண்றேன், I'll be getting some kind of a metrics value 99 98 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வருது. இது கூட வந்துட்டு நான் மெடிக்கல் ஜார்கன்ஸும் ஆட் பண்றேன், சரிங்களா? இப்போ இவ்வளவுதான் வந்துட்டு ஆஸ் அ இன்ஜினியர் we can get it from the medical data. ஆனா இதுக்கு மேல வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ இது பண்ணதுனால இந்த மாதிரி டிராப் ஆயிருக்குது, இது பண்ணதுனால உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ வந்திருக்குது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. நம்மளால அதை சொல்ல முடியுமா? டீப் லேர்னிங்ல சொல்ல முடியுமா? that we can do with the help of explainable AI. அதுதான் explainable AI. You got some result. If it is good in the sense, there won't be any question. If it is bad in the sense, why it's bad அப்படிங்கிற question நமக்கு வரும். அது நமக்கு we don't know the answer. But the particular model will say, because of this problem, your metrics gets dropped. இப்போ நீங்க அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஒரு டாக்டர் சொல்ற மாதிரி ஒரு மெஷின் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து டியூமர் இருக்கு, கேன்சர் இருக்கு, எய்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுது. எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது. டாக்டரே வந்துட்டு ஆஃப்டர் டூயிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் a test only he or she can understand and say this is a reason அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But if AI has the capability, then that we call it as a explainable AI. இது இப்போ வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஃபெடரேட்டட் AI. திட்டாதீங்க, புரியல சார். எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐயும் புதுசுதான் சார், அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஃபெடரேட்டர் ஏஐயும் புதுசுதான். என்னதான் நான் கேட்டேன், நான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேம் வைக்கும் போது ஒரு ரீசன் வைக்கவே மாட்டாங்க. எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ நீங்க மேம் சொன்னதுதான், நான் இன்னுமே வேற வெர்ஷன்ல நான் சொன்னேன். சூப்பர் சார், சீரியஸா. லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு மெடிக்கல் டேட்டா நான் எடுக்கிறேன். இப்போ என்ன வந்துட்டு ABCD அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, 5 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. 5 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி டேட்டா செட் எடுக்கிறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ECG டேட்டாவை நான் எடுக்கிறேன். எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னா,
அந்த 5 டேட்டாவும் அந்த 5 ஹாஸ்பிட்டலும் they won't share the data to me because of their own privacy law, but still they will share the insights, features. இன்சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபீச்சர்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கலாம். அதை லோக்கலா என்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணி ஐ கேன் கெட் த இன்சைட்ஸ் லைக் கிளாசிபிகேஷன், ப்ரெடிக்ஷன் அந்த மாதிரி. இந்த இடத்துல ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டேட்டா. மெஜிஷியன் மாதிரி கிட்டத்தட்ட டேட்டா இருக்குது ஆனா கையில இல்லை. பட் அந்த டேட்டா இருந்து நான் டீப் லேர்னிங்ல என்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமோ அது என்னால பண்ண முடியும். ஆனா டேட்டா கிட்ட இல்லை. இதுதான் வந்துட்டு ஃபெடரேட்டட் ஏஐ. This is another thing they started exploring with respect to sports analytics. Sports analyticsல இருந்து இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. ஆஸ்திரேலியன் டீம் வந்து எப்படி வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்டா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இதெல்லாமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் இருக்கும், சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வரும். அதை பேஸ் பண்ணி பிசிசிஐ வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியன் பிளேயர்ஸை வந்து எப்படி வந்துட்டு டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஃபெடரேட்டட் ஏஐ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு த மெடிக்கல் டொமைன். லைக்வைஸ் நான் டேட்டா கொடுக்க மாட்டேன், ஆனா எனக்கு இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வச்சு ஐ நீட் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஒரு சினாரியோஸ்ல வந்துட்டு we can use a federated AI. ஏன்னா கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் வந்துட்டு அவுட்லைன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் அவுட்லைன்ஸ். ஒவ்வொரு டேட்டால இருந்து நான் என்ன இன்சைட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குமோ அது எக்ஸாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் எனக்கு வரும். ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா டேட்டாஸ்ல இருந்து தான். அந்த டேட்டா எனக்கு கிடைக்காது. சோ ஒரு ஃபேஸ் இல்ல, ஆனா அந்த கிடைக்கிற இமீடியட் ஃபேஸ்ல இருந்து வாட் ஐ கேன் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏஐ ஆர் எம்எல் ஆர் டிஎல் வாட் எவர் இட் மே பி. That's what we call it as a federated AI. இந்த மூணுமே வந்துட்டு happening technology right now. நீங்களே பேப்பர் போடணும் அப்படின்னா இந்த இதுல நீங்க எல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா த்ரூ ஆயிரும், ஈஸியா த்ரூ ஆயிரும். So these are the future and research scope happening in with respect to medical signal as well as medical data. ஓகேங்களா? So இது வரைக்குமே டிஸ்கஷன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த 3 questions. Should radiologists or microbiologists fear AI or embrace it as a tool? What will be your answer? But when I discuss the same thing with the doctors, they won't accept it. என் வைஃபை டாக்டர் தான், அவன்கிட்ட திட்டுவா, சும்மா நீ பாட்டு ரன் பண்ற ஏதோ ஒண்ணு வருது, அதை நாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இத்தனை வருஷம் படிச்சதுல நீங்க ஒத்துக்க முடியுமா? ஒத்துக்கவே மாட்டேன்னுவாங்க. ஆனா அவங்களோட தீசிஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல நாங்க ஏஐல தான் பண்ணேன் நானு. ஆனா அதை விட்டு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அதை நீ ஏதோ பண்ணிட்ட, அவங்களும் ஓன்ட்டாங்க. ஆனா இதை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. This is a conflict happen ever from the அந்த ஏஐ எவல்யூஷன் எப்ப இருந்ததோ டாக்டர்ஸுக்கும் இன்ஜினியர்ஸுக்கும் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துனே தான் இருக்கும். செகண்ட் திங் இஸ் லைக் ஹவு கேன் ஏஐ சப்போர்ட் கிளினிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங் வித்தவுட் ரீப்ளேசிங் ஹியூமன்ஸ். எல்லாருமே நம்ம பாக்குறோம் ஏஐ வந்ததுனால வந்து 40,000 people வந்து லே ஆஃப் நடந்தது, சோ கால்ட் அசென்சர். ஆனா ட்ரூத் என்ன? நாம புரிஞ்சுக்கினது வந்துட்டு ஏஐ வந்ததுனால எல்லாமே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம். ஏஐ தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we forget it to realize. கரெக்டுங்களா? லிமிட்டட் சார், எல்லாமே லிமிட்டட், ஒண்ணுமே இல்லை சார். இப்போ சரி நான் சொல்றேன். லாஸ்ட் வந்துட்டு வாட் சேஃப்கார்ட்ஸ் ஆர் நீடட் டு டிப்ளாய் ஏஐ சேஃப்டி இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இந்த நியூஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையா? ரீசெண்டா ஒரு 2 or 3 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி சாட் ஜிபிடில வந்து 4.0 அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அது வந்துட்டு ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீபூட் பண்ணும் போது ரீபூட்டே பண்ண முடியல. மேனுவலா வந்து ஒரு ஏஐ ப்ரோக்ராமர் வந்து ரீபூட் பண்ணும் போது சாட் ஜிபிடி என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஷார்ட்கட்ல போயிட்டு ரீபூட் ஆப்ஷனே தூக்கிடுச்சு.
இட்ஸ் ஹேப்பனிங். நம்ம ரோபோ இந்த நிறைய படம்லாம் பார்த்துருப்போம் பாத்தீங்களா, அது வந்து ஒரு சைட் ஃபிலிம் அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். சிட்டி ரோபோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சிட்டி ரோபோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதுதான் இந்த இதுவுமே. அந்த செகண்ட் பார்ட்ல வந்துட்டு ஒரு சீன்ல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா, படம் பார்க்கும் போது இந்த ஏஐ கூட நிறைய நான் ரிலேட் பண்ணிக்குவேன். 2.0ல வந்துட்டு தட் இஸ் ஒன் மிஷன். அந்த மிஷனுக்கு அப்புறமேல் வந்துட்டு அந்த சிட்டி ரோபோ 2.0 வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது ரீபூட் பண்ணாம அது வெளியே ரிஜெக்ட் ஆயிக்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு கோடு பண்ணதுனாலதான் ஒன்ஸ் அந்த அக்ஷய் குமார் அந்த கேரக்டரை வந்து டெமாலிஷ் பண்ண பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு அந்த ரெட் சிப் ஆக்டிவேட் ஆகாம ப்ளூ சிப் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்து வைக்க தான் we will be safe enough. அவ்வளவுதான். புரியல சார். சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் நான் இப்ப சொன்னேன். அந்த மூவி எக்ஸாம்பிள் தான் வந்துட்டு இதுக்கு பெஸ்ட் சினாரியோவே. ஸோ வாட் எவர் வி ஆர் டூயிங் we need to have a constraint, limitations. இதுக்கு மேல நாம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு லிமிடேஷன் வச்சிருக்கணும். அதர்வைஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாருமே வந்து ஸ்மார்ட் போன் வச்சு இல்ல எல்லாருமே ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கிறோம். ஒண்ணுமே இல்ல, இந்த ஸ்மார்ட் போன் கையில வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இந்த சுடிதார் பிடிச்சிருக்குது, எனக்கு இந்த பிளேஸ் பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டே இருங்க. சும்மா இது பக்கத்துல வச்சுட்டு பேசிட்டே இருங்களேன். யூடியூப் ஓபன் பண்ணா ஆட் எல்லாமே அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் வரும். ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஆட் எல்லாமே அதுதான் வரும். we are not surrounded by air, we are surrounded by data. அதுதான் சிம்பிளா நான் வந்து கடைசியா கன்க்ளூட் பண்றது. எனி டெக்னாலஜி 2 மணி நேரத்துல 1 மணி நேரத்துல டைம் பவுண்ட்ல சொல்ல முடியாது. பட் மை திங் இஸ் லைக் இது தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாமையும் இருந்திருக்கலாம். ஒரு ஜென்ரிக்கா வந்துட்டு மெடிக்கல் இமேஜோ சிக்னலோ நம்ம எப்பெல்லாம் பண்ணலாம்னு ஒரு ரஷ் அப் வீடியோ டீசர் வீடியோ மாதிரி தான் வந்துட்டு இதை நான் பிளான் பண்ணது. ஏன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு போனா இன்னுமே உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஸ்டில் இந்த ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம்ல வந்துட்டு திஸ் இஸ் ஹவு என்னால சொல்ல முடிஞ்சு. ஏதோ அட்லீஸ்ட் டு சம் பெர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so actually this input thank you for the research and media public. Okay, so in fact our bonus and for this session and thank you sir. Now next and இந்த இது ஸ்லைடு நான் போட்டது அட்லீஸ்ட் ஏதோ பெர்சன்டேஜாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இது எல்லாமே ஏஐ ஜெனரேட்டர். சொல்லுங்க. அதுதான் நான் கடைசியா சொன்ன ஆன்சர் வந்துட்டு ஓபனா வைக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, வாட் எவர் த டெக்னாலஜி வி ஹேவ் அதை நம்ம எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர்றது அப்படின்னு. நான் கிளாஸஸ் முன்னாடி தான் நான் பண்ணுவேன். ஒரு கான்செப்ட் அது லேமனா எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த புக் சொல்ல மாட்டேன். Sttp ஓட வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அது நாம வந்துட்டு தப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல யூஸ் பண்ண அந்த இமேஜஸ் Sttp ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான். DNA அதுதான் நான் கேட்டதே அதுதான். கார்ட்டூனிக் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு அப்படின்னா சார் 9 சார்